వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మరో రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. ఈరోజు మీకు నేను చూపించబోతున్న రెసిపీ చైనీస్ వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్. చైనీస్ వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దామా. ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న బిర్యానీ రైస్, క్యారెట్, క్యాప్సికమ్, బీన్స్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్, చిల్లీ సాస్, సోయా సాస్, గార్లిక్, ఉప్పు, పెప్పర్ పౌడర్, పచ్చిమిర్చి. చైనీస్ వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామా. ముందుగా పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టుకున్నాం కదా, ఇది కొంచెం హీట్ ఎక్కింది బాగా. ఇందులో మనం ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాలి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది కదా, ఇందులో మనం ఇప్పుడు సన్నగా తరిగిన గార్లిక్ వేసుకుంటాం. జాగ్రత్తగా వేయించుకోవాలి పచ్చి వాసన పోయే వైపు. కొంచెం బాగా వేగిది కదా, ఇప్పుడు ఇందులో మనం క్యారెట్ వేసుకుందాం. క్యాప్సికమ్, బీన్స్, పచ్చిమిర్చి, ఇలా వేసుకున్నా కదా అన్నీ మిక్స్ చేసుకోవాలి. చైనీస్ వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్కి మనం ఈ ముక్కలన్నీ ఎంత సన్నగా కోసుకుంటే అంత బాగుంటుందండి. ఇవి ఇలా వేగుతూ ఉండగానే ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి. మనం ఈ విధంగా ఒక 5 నిమిషాలు మనం ముక్కలన్నీ వేయించుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగానే ఉడికించుకున్న బిర్యానీ రైస్ యాడ్ చేసుకుందాం. బిర్యానీ రైస్ మరీ ఎక్కువ ఉడకకూడదండి, మనకు తెలుస్తుంది ఎంత ఉడకాలో కూడా, ఫ్రైడ్ రైస్కి ఎలా ఉడకాలనేది. ఈ విధంగా రైస్ వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా రైస్ అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం రైస్ వేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఒక 1 మినిట్ ఆగి మనం మిగతా యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో మనం చిల్లీ సాస్ వేసుకుందాం. టూ స్పూన్స్ చిల్లీ సాస్, అజినోమోటో, టూ స్పూన్స్ పెప్పర్ పౌడర్, 1/2 టీ స్పూన్, సాల్ట్ మన రుచి సరిపడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చైనీస్ వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు లాస్ట్ మనం దీంట్లో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకుందాం.
స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకున్నాం కదా, ఇలా ఒక 1 minute ఉంచుకొని ఫ్లేమ్ మీద స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు. చూసారు కదా, చైనీస్ వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది. చూస్తుంటే చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది, వాసన కూడా చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మనం రెడీ అయిపోయింది కదా, మనం సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, టేస్టీ చైనీస్ వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది. మరి ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. మన ఇంట్లోనే ఇంత టేస్టీ ఫుడ్ తయారు చేసుకోవచ్చు. తప్పకుండా ట్రై చేస్తారు కదా. మరో రెసిపీ అయితే మేము ముందుంటాను. అంతవరకు సెలవు, బాయ్ బాయ్.